चलो, so preparation of alkynes which are given NCERT. According to NCERT, this is a revision of alkynes only. Preparation methods and properties. Very few preparation methods and properties are given. I think in NCERT only 2 preparation methods are only given. But the calcium carbide from regional dialysis will get asked. Chalo. Acha, preparation of alkynes. Preparation of alkynes. We go first from calcium carbide. Special methods preparation of calcium carbide. Calcium carbide. We said that acetylene gas is nothing but for artificial ripening of the fruits also useful. Calcium carbide sticks. When calcium carbide undergoes hydrolysis, this industrial method है. देखो calcium carbide undergoes hydrolysis. We get acetylene gas. अच्छा, previously asked question है कैसा? They asked the question है. Calcium carbide में in chemical bonding one question asked है. Calcium carbide है. Calcium carbide is nothing but Ca plus 2, C2 2 minus. अच्छा, C2 minus means triple bond C carrying negative charge and negative charge. Previously in chemical bonding one question asked in calcium carbide में how many sigma bond, how many pi bonds are there? Number of sigma bonds are 1, number of pi bonds are 2. Number of sigma bonds are 1, number of pi bonds are 2. This is the question asked. अच्छा, similarly for magnesium carbide Mg2C3 on hydrolysis gives a propyne C3 C triple bond CH propyne. अच्छा, preparation of acetylene है, preparation of propyne, magnesium carbide and hydrolysis. अच्छा, ये देखो, here magnesium carbide contain, how can write magnesium carbide है? Mg means 2 Mg plus 2 ना, मतलब C3 4 minus लिख सकता है. C3 4 minus यहाँ देखो C3 4 minus कैसा लिखता है? C triple bond C minus, अच्छा C3 minus, right? They may ask the question in this compound how many sigma bond, how many pi bonds? 2 sigma bond, 2 pi bonds. In that they may ask the question number of sigma bonds are 1 sigma bond, 1 sigma bond, pi bonds are 2 pi bonds. Here number of sigma bonds are 8 and pi bonds are 2. Because previously calcium carbide के बारे में they asked the question in chemical bonding. Who knows? They may ask the question according to magnesium carbide use propyne calcium carbide use acetylene For your kind of information in alkanes beryllium carbide use methane aluminum carbide use methane. The preparation methods of acetylene from calcium carbide, from magnesium carbide. This first method of preparation from calcium carbide, which are given NCERT, right? Which are given NCERT. Chalo, let's go next preparation method. Very easy preparation method. From calcium carbide to magnesium carbide. This calcium carbide is magnesium carbide. Very simple method of preparation. अच्छा, preparation of alkyne from dihalides. Dihalides means viginal dihalides. From viginal dihalides. Viginal means halogen atoms are present in adjacent carbon is called viginal. Same carbon is geminal. देखो alcoholic OH. Here important thing is alcoholic OH है. Alcoholic OH है, or you can use sodamide. NaNH2 sodamide. अच्छा, देखो कैसा है. अच्छा, CH3 CH2Br विजिनल डायहाइड्स है. फर्स्ट मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहलिक OH है. अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन. मैंने क्या करूंगा, ये हाइड्रोजन ओवर हियर, सपोज दिस अल्फा कार्बन है, दिस बीटा कार्बन. एलिमिनेशन दैट बीटा कार्बन में हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन में हैलोजन है. अच्छा, देखो क्या CH2Br डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से Br है, यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाला. Still again you can use 1 mole of alcoholic OH. 1 mole of alcoholic OH. Beta position hydrogen elimination, alpha position Br elimination. This is called beta elimination. अच्छा, you can use again sodamide.
because alkalic OH is not that much of strong dehydroalkylating agent when compared to sodiamide. If you're using sodiamide, again this is alpha, this is beta. Beta position में hydrogen है, alpha position में B आ रहा है. This beta elimination reaction. अच्छा देखो क्या कैसा ये triple bond है CH. Or else you can also directly use it. We can also directly use it. ये directly sodiamide use करें ना. Sodiamide. You have to remove 2 moles of HBr directly. We get acetylene also. Sodiamide directly use कर. अच्छा ये एक HBr है, एक HBr है. एक HBr है, एक HBr है. With respect to bromine. Beta elimination. But if you are using alkalic OH, you should not eliminate directly 2 moles of HBr. First one molecule. So since sodiamide is strong dehydroalkylating agent when compared to alkalic OH, we can use this. अच्छा NCERT में these two methods are only asked preparation of acetylene. These two methods only. From viginal dihalides, from calcium carbonate. Acetylene preparation. अच्छा one more important method is chloroform है, hydroform से. Condensation of hydroform is silver powder also. देखो कैसा है. अच्छा ये भी देखो chloroform है, hydroform है, condensed with silver powder है. Because previously so many times this question is asked. Silver powder है. अच्छा condensation of chloroform with silver powder है. अच्छा acetylene is formed. One more preparation method, of course, which is not given in NCERT question, but previously asked in MCET medical examination also, and previously AIPMT examination also. How will that? अच्छा sometime at the JEE examination में इसका application भी देखा. In NEET और JEE में एक application भी दिया. एक application भी दिया. क्या application है? तो application क्या है? Instead of hydrogen methyl है. CH3CCl. अच्छा इसका 1,1,1 ट्राइक्लोरो ईथर. अच्छा कंडेंस्ड विद सिल्वर पाउडर है. कंडेंस्ड विद सिल्वर पाउडर है. CCl3 CCH3. अच्छा हायर अल्काइंस बनेगा ना. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 हायर अल्काइंस बनेगा. अच्छा दिस इज वन इंस्टेड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन इसको 2 ब्यूटाइन बोलते हैं. 2 ब्यूटाइन 2 butane है. Then how to preparation application simple instead of hydrogen put methyl. अच्छा ऐसा भी प्रोपाइन में प्रिपेयर कर सकते हैं ना. how so एक मॉलिक्यूल है CH3CCl3 ले लो. अच्छा एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म भी ले लो. अच्छा if you want to prepare प्रोपाइन होता है ना. prepare propane. अच्छा preparation of propane है, preparation of butane है, preparation of ether. Of course, coal-based electrolysis we discussed alkanes में. From coal-based electrolysis how to prepare alkane, alkene, alkyne. Again, no need to again discuss coal-based electrolysis. Already we discussed coal-based electrolysis में. Alkanes preparation है. Sodium acetate alkane आता है. Sodium succinate alkene आता है. Sodium fumarate maleate alkane आता है. Coal-based electrolysis also ethylene is prepared. Right? That we discussed in alkane chapter itself. Right? चलो. अच्छा one more preparation method है. Conversion of lower alkynes into higher alkynes. Lower alkynes into higher alkynes. Conversion of lower alkynes into higher alkynes. Lower alkynes into higher alkynes. Conversion of lower alkynes into higher alkynes. कैसा? देखिए एक एग्जाम्पल है. अच्छा मैंने एसिटिन लिया, सोडियम मेटल से रिएक्ट किया. अच्छा 1 मोल. अच्छा देखो यहाँ 2 मोल्स ऑफ सोडियम. अच्छा इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन स्टार देना. 1 मोल ऑफ सोडियम में क्या आता है? अच्छा HC डबल बॉन्ड CNA आता है. सपोज replacement of hydrogen because acidic hydrogens are there. Now I am reacting. This is a methyl iodide to reaction is there. अच्छा removal of NaI. Nothing but here which is formed, propane is formed. Propane is formed. But suppose నేను ఇక్కడ
సపోజ్ నేను ఇక్కడ 2 months స్టిచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు NaC triple bond C Na ఫామ్ అవుతుంది. Then I can use 2 months of methyl iodide directly. Methyl iodide is like whatever maybe. अच्छा रिमूव ऑफ 2 months of NaI. अच्छा डायरेक्टली मेरे को ब्यूटेन आता है, मेरे को डायरेक्टली ब्यूटेन आता है. So this is nothing but preparation of lower alkynes into higher alkynes. अच्छा any sequence का conversion is given, conversion में कैसे यूज करते हैं. These are the preparation methods which are given NCERT textbook है. This application. That's this is more than enough. What are preparation methods are given? Right? These are preparation methods. Then go for physical properties and chemical properties of the alkynes. So now we are going to discuss only what are given NCERT textbook. Okay? Simple applications, sir. Because previously MCET medical examination maybe and previously APMT maybe these kind of questions are asked. That's why I explained. Lower alkynes into higher alkynes. अच्छा from dihalides preparation geminal dihalides which are not given NCERT textbook but geminal dihalides से preparation कैसे होता है alkali के ऊपर. अच्छा देखो फर्स्ट एक मॉलिक्यूल ऑफ सपोज देखो फर्स्ट क्या करूंगा मैंने, ये अल्फा ना ये बीटा ना, एक Br एक हाइड्रोजन, क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में CH2 डबल CH2 अरे ये वाला यहां से अल्फा यहां से बीटा ना, बीटा कार्बन में हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन में Br है. CH2 डबल बॉन्ड CH Br. अच्छा अगेन one more molecule of alkalic OH or sodamide is used. Then sodamide is used like once again alpha beta carbon में हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन में ब्रोमीन. अच्छा अगेन we get nothing but dehydrogenation reactions. देखो dehydrogenation. अच्छा अगेन यहाँ विनाइल ब्रोमाइड है, विनाइल ब्रोमाइड में भी क्या करना, ये अल्फा ये बीटा, अगेन बीटा एलिमिनेशन, बीटा कार्बन में हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन में नथिंग बट इसलिए alkalic. अच्छा डायरेक्टली you should not use alkalic OH directly, but one molecule of alkalic OH, one molecule of sodium better use it. So alkalic OH is nothing but dehydroalkylating agent. Sodamide is a better dehydroalkylating agent when compared to KOH. Right? From dihalides. अच्छा already Zn you can use कर. और alkalic OH already we discussed alkalic OH एक HB और एक HB डायरेक्ट. एक HB और एक HB. First one molecule, then दूसरा molecule. अच्छा dehalogenation also possible which are not given set textbook. Same. This already we discussed. Number of sigma pi bonds between. अच्छा I said ना this is previous class question calcium carbide. How many sigma bond, how many pi bonds are there? अच्छा कैल्शियम कार्बाइड का कैसा लिखता है, कैल्शियम कार्बाइड है C2 माइनस राइट. अच्छा C ट्रिपल बॉन्ड ये वाला, एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई, एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई. क्या आंसर है, एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई. अच्छा मैग्नीशियम कार्बाइड आल्सो सिमिलरली. दिस इज प्रीवियस क्लास क्वेश्चन इन केमिकल बॉन्ड नॉट ऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बाइड. अच्छा व्हाट इज ये एस्पिरिन ना, एस्पिरिन ले व्हाट इज CC बॉन्ड लेंथ है 1.34 1.20 1.54 is alkane, 1.34 is alkene, 1.20 is for alkyne, 1.20 for alkyne. अच्छा bond length sir, once upon a time they asked but
I'm not expecting this kind of questions are asking in examination. Very simple funda hai. Acha, physical and chemical properties of alkane which are given NCERT test. Which are given NCERT test. Acha, alkynes except ethylene are odorless. They are polar and have slightly higher boiling point than corresponding alkane and alkene. Suppose reactivity order cheppam anukondi. Reactivity. Suppose they are asking reactivity. Reactivity, alkene is more reactive than alkynes. Then alkane. Alkane is little affinity. Paraffins antam. Alkanes are. Acha, this is a common point. Melting and boiling point. Alkane may be, alkene may be, alkane may be common point. Molecular weight increases, its melting and boiling point increases, solubility decreases because boiling point inversely proportional to solubility. In all alkane, all chapters are same common point. They are insoluble in water but soluble because insoluble means leophobic. Acha, addition of hydrogen. Acha, these are we discuss na Linda's catalyst ani, Birchall reduction ani, cis alkene, trans alkene ani. Control. Acha, no control means alkenes are ultimate. If control is alkenes are. Acha, Birchall reduction के लिए trans alkene ani, Linda's catalyst to cis alkene ani. Previous class में also asked. अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं है. देखो ईथीन कंट्रोल में ईथीन होता है बट फर्दर क्या होता है अल्केन भी आता है. दिस इज कॉल्ड Sabatier-Sanderson reduction term. अल्केन चैप्टर Sabatier-Sanderson reduction. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको. डायरेक्ट हाउ मेनी pi bonds are there, that number of hydrogens are required. अच्छा, ions are converted into fat hydrogenation reactions. अच्छा, एडिशन ऑफ Br2. अच्छा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन అని చెప్తున్నా. एडिशन ऑफ Br2. Br2 is a brown color. D कलर అయితే अनसैचुरेशन, D कलर కాకపోతే saturation. अच्छा, सपोज ఒక pi bond ఉంటే కనుక if suppose we have one pi bond, we can add 1 moles of Br2. 2 pi bonds है 2 moles of Br2. 2 moles of Br2 is carbon का. अच्छा, क्या बनेगा देखो, that compound is called 1,1,2. this is called, you remember, this is called Westron antam. Westron antam. In case of chlorine is called Westron antam. Bromine is not a Westron. So same thing is happening in chlorine. I will tell you later. अच्छा, one more molecule. अच्छा, ये को step extra है when compared to the alkene because here 2 pi bonds are. This is suppose instead of this instead of Br chlorine is there, then suppose ऐसा compound दिया. अच्छा, CHCl, अच्छा CHCl, this is called Westron बोलता है. 1,1, 2,2 tetrachloroethane, this is called Westron. अच्छा, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में Westron को यूज करता है. पॉइजनस गैस Westron, alkyl mustard gas का. This is test for unsaturation. अच्छा, in case of chlorine that is called Westron, right? अच्छा, addition of HBr. अच्छा, addition of HBr, you have to follow the Markovnikov rule. Electrophilic addition reaction. अच्छा, one step extra ना देख लीजिए, एक step extra है. अच्छा, मैंने एस्किन को HBr ऐड किया. अब बताओ वो Markovnikov rule है. Negative part of the reagent added to double bond where less number of hydrogen. अच्छा, symmetrical కాబట్టి anywhere you can add it. So addition means then मेरा पास 2 ऑप्शन है. क्या ऑप्शन नंबर 1 है adding HBr in the presence of peroxide. अच्छा, in the presence of peroxide is anti-Markovnikov rule है. Anti-Markovnikov rule Br is added to more number of hydrogen. So this anti-Markovnikov rule में मेरे को आएंगे ये compound CH2Br. This is anti-Markovnikov rule. अच्छा, Markovnikov rule में क्या है, negative part of the reagent added to double bond where less number of hydrogens.
अच्छा एंटी मार्कानिका फूल में क्या आएंगे CH3 CHBr2 आएंगे. अच्छा what are the conditions are given in the presence of peroxide, in the absence of peroxide? In the absence of peroxide, Markovnikov rule you have to apply. Markovnikov rule you have to apply. This is anti Markovnikov. अच्छा like addition of HCl also say, addition of water molecule also say, you are going for same mechanism. अच्छा suppose addition of HCl I am going to add hypochlorous acid, क्या बनेगा? अच्छा एडिशन ऑफ HCl क्या बनेगा? OH माइनस है H प्लस Cl प्लस. अच्छा क्या बनेगा बताओ? CHOH है, डबल बॉन्ड CHCl. अच्छा एक और मॉलिक्यूल ऑफ HOCl इज एडेड है. HOCl इज नथिंग बट क्लोरीन वाटर. क्लोरीन वाटर में क्या बनता है? HOCl. अच्छा देखो क्या बनेगा, एक आपके लिए एक और मॉलिक्यूल ऐड किया ना मैंने, क्या करना? CHOH CHCl. but whenever same carbon में two water molecule, two OH groups are unstable है, immediately it loses one water molecule है. अच्छा ये क्या बनेगा? CHO CHCl. డైక్లోరోఎస్టోల్డేట్ అంటాం. 2,2 డైక్లోరోఎస్టోల్డేట్ అంటే ఇథిలిన్ కి ఇథిన్ అయితే ఒక మాలిక్యూల్ యాడ్ చేస్తాం అండి, ఇక్కడ అన్ని 2 మాలిక్యూల్ యాడ్ చేస్తాం. అది రియాక్షన్ విత్ HCl కావచ్చు, రియాక్ట్ విత్ HCl కావచ్చు, లేకపోతే HBr కావచ్చు, HCl కావచ్చు. HCl కి వినైల్ క్లోరైడ్ ఫార్మ్. దిస్ వినైల్ బ్రోమైడ్ है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर विनाइल ब्रोमाइड है. अच्छा इससे HCl पे विनाइल साइनाइड है, क्लोरीन है तो विनाइल क्लोराइड है. The only thing is addition of one more molecule. The extra one step is required in case of alkene and alkane. There is a difference. अच्छा what is jump dibromide? Same carbon में halogen atom jump. Viginal means same carbon atom is called jump है. Two HCl carbons is called viginal. अच्छा I already discussed है ना, देखो HBr है 1. अच्छा again this Markovnikov rule है, Markovnikov rule है ये वाला है. एंटी Markovnikov rule है, एंटी Markovnikov not given, एंटी Markovnikov में विजिनल है. अच्छा देखो क्या है, B is ethane है. अच्छा C ये is alkene. Sabatius-Anderson reduction. अच्छा क्या आंसर? Unsaturated compound converted into saturated compound. Sabatius-Anderson hydrogenation reactions. अच्छा व्हाट इज द कंपाउंड? ये फर्स्ट विटल कंपाउंड ये क्या है? कंपाउंड ये इज CH2 डबल बॉन्ड Br. अच्छा देखो व्हाट इज द कंपाउंड अन्ना बताओ. Br2 ऐड करना ना, अगेन Br2 मींस डबल बॉन्ड कार्बन में Br2 ऐड करना, एंटी एडिशन होता है. सेकेंडरी कंपाउंड में हम डिस्कस किया एंटी एडिशन कैसे होता है. सो आफ्टर कंपाउंड A is formed, B compound is Br2 is added to both double bond carbon. एक कार्बन में ऐड करा Br, दूसरा कार्बन में Br. सिंपल फंडा. अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ वाटर. ఏదైనా కెమికల్ ప్రాపర్టీ ఫిక్స్ చేసుకోవాలంటే దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. अच्छा वेरी स्लो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वेरी स्लो रिएक्शन है. दैट्स व्हाई प्रोमोटर्स आर रिक्वायर्ड, mercury ion promoter. अच्छा रिएजेंट देख लीजिए, व्हाट इज द रिएजेंट? ये वाला आप याद करो, ये वाला रिएजेंट है. देखो डाइल्यूट एसिड है mercuric सल्फेट है, 40% सल्फ्यूरिक एसिड है, 1% H2SO4 है. अच्छा दे आर यूजिंग 40% H2SO4 है,
and 1%. This is a promoter, hai, or they can use Hg2+1. देखो वेरी सिंपल फंडा. अच्छा देखो reagent यूज करता है, reagent यूज करता है. वेरी सिंपल फंडा. ये काम करो, ये काम करो. ये वाटर मॉलिक्यूल को H+OH- लिखो. बट लिखना is not technically correct, not correct है, but for convenience I am telling. अच्छा ये कार्बन में OH ऐड करो, ये कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करो, क्या होता है हमको? CH2 डबल बॉन्ड CHO. ये विनाइल अल्काइल अनस्टेबल है, विनाइल अल्काइल अनस्टेबल है. दिस इनोल फॉर्म है. अच्छा इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाओ. एस्टोल्डिहाइड है, प्रिपरेशन ऑफ एस्टोल्डिहाइड है. अच्छा इसका एप्लीकेशन है, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन. इसका एप्लीकेशन क्या है? इंस्टेड ऑफ एक मेटल ग्रुप है, आई कैन गो फॉर कार्बन. इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आई गो फॉर एक मेटल ग्रुप, एक मेटल ग्रुप. अच्छा देखो नाउ अगेन एडिशन ऑफ H+ and OH-. देखो अप्लाई मार्कोनिक रूल है. According to Markovnikov rule, negative part of the reagent is added to double bond where less number of carbon atoms are. अच्छा where less number of carbon atoms. अच्छा इधर वो हाइड्रोजन को ले दिख रहा है, हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक. अच्छा देखो क्या बनेगा? CH3 COH डबल बॉन्ड CH. Now this is enol form है, कन्वर्ट इनटू कीटो फॉर्म है. अच्छा कीटो फॉर्म है, टॉटोमेरिज्म है. टॉटोमेरिज्म में क्या करना? हाइड्रोजन गोस टू थर्ड हेटेरो एटम, डबल बॉन्ड इज माइग्रेट. कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3. एनी एप्लीकेशन सर वी कैन डिस्कस. एडिशन ऑफ वाटर इतना इंपॉर्टेंट है. Previously asked most of the chemical properties are this one in our case. Just you have to forget about the reagent. Water, addition of water means remember H+ and OH. So follows Markovnikov. That's it. Follows Markovnikov. देखो विनाइल अल्कोहल है, टॉटोमेरिज्म है. टॉटोमेरिज्म में क्या बनेगा? देखो टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन योर हियर ना migrated to 1 2 3, so double bond is migrating more. Automatically. अच्छा this also I discussed ना. Propane అయితే ఎస్టోన్ వస్తుంది కదా, propane అయితే ఎస్టోన్ వస్తుంది, టॉटोमेरिज्म ఎస్టోన్. సపోజ్ నేను ఫినైల్ ఎస్టోన్ ఇచ్చాను కదా, C6H5 C triple bond C. Again follows same H+OH-. Where should you add OH-? अच्छा C6H5 COH डबल बॉन्ड CH. अच्छा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में क्या देखो? हाइड्रोजन माइग्रेट टू थर्ड हेटेरो एटम, सो दैट डबल बॉन्ड. अच्छा एस्ट्रोफिनॉल बनेगा यहाँ, C6H5 C डबल बॉन्ड वो CH3 एस्ट्रोफिनॉल बनेगा. एस्ट्रोफिनॉल बनेगा. अच्छा these are applications, so many times asked this kind of applications. अच्छा ఏం లేదు, ఎస్టిన్ లో ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో మిథైల్ పెడితే ఇది, ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఫినైల్ పెడితే ఇది, రెండు మిథైల్ పెడితే ఇంకోటి, రైట్. अच्छा దీని గురించి చెప్పవసరం లేదు. ఓజోన్ है, ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस है. देखो ये काम करो, ओजोनोलिसिस ऐसा लिखो ओजोनोलिसिस है. अच्छा यहाँ ये काम करो, ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड है, पुट ऑक्सीजन ऑक्सीजन. अच्छा రెండు బాండ్స్ పోతే మూడు బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వవు. ఆల్కిల్ లో రెండు బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి రెండు బాండ్స్ అయ్యేది, మూడు బాండ్ బ్రేక్ అవ్వవు. కాబట్టి కార్బన్ కార్బన్ A2 బాండ్ ఉంది, ఈచ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేస్తాం, ఈచ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేస్తాం, గ్లైకోజన్ ఫార్మ్.
అచ్చా బెంజిన్ కూడా అలానే వస్తుంది. సపోజ్ నేను ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి కాంపౌండ్ CH3 C ట్రిపుల్ బాండ్ C ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా బ్రేక్ చేయండి, కార్బన్ కార్బన్ మధ్య బాండ్ పెట్టండి, ఈచ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయండి. ऑक्सीजन ऐड चाहिए डाइवैलेंट का ऑक्सीजन ऐड चाहिए. अच्छा देखो ये CH3 होना चाहिए डाइवैलेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ఉంది डाइवैलेंट है, ఇది मिथाइल ग्लाइकोल होता है. वेरी सिंपल. ओजोन इज वेरी सिंपल. ओजोन से polymerization is very simple है. अच्छा बेंजीन में polymerization, हिस्टीडीन polymerization is the बेंजीन cyclic conversion so many times asked conversions. Ozono's reactions are very important है. Glycol is formed. बेंजीन में 3 moles of glycol आता है. अच्छा acidic nature of alkanes है very important है. Acidic nature. अच्छा what are acidic hydrogens है? अच्छा देखो ये वाला what are acidic hydrogens అంటే ये this is acidic hydrogens. देखो hydrogen atoms attached to ethane है triple bond carbonate అంటే ఇలా చూడండి. These hydrogens are acidic. These are acidic. Suppose one more compound given है. अच्छा these are only acidic है, these are not acidic है. terminal carbon में hydrogens होते हैं acidic hydrogens. Suppose मैंने ऐसा compound लिखा आपके लिए CH3 C triple bond C, कोई acidic hydrogen नहीं है, no acidic hydrogen. acidic hydrogen का मतलब ये वाला. अच्छा ये वाला properties important है. Collins test, ammonical cuprous chloride test. The only equations important. How to separate terminal alkanes, not terminal alkanes. This is test for terminal alkanes, not terminal alkanes के लिए नहीं, right? अच्छा देखो already we discussed ना क्या बनेगा liberation of hydrogen. अच्छा any compound when react with active metals hydrogen gas is liberated, that is acidic in nature. So ethylene also weak acidic in character, but it should not react with any of it. Should not react with sodium bicarbonate. It reacts with only sodium metal. That's why weak acid. Weak acid. As a preparation of disodium is monosodium. Both are possibility. Excess of sodium, trisodium. With the liberation of hydrogen gas. You know, the liberation of hydrogen. Acidic character का best property है. These reactions are not shown by the alkene and alkane because there is no acidic hydrogens. Alkane का special character. अच्छा देखो एसिडिक कैरेक्टर का किसका ज्यादा है? अच्छा मीडियन वैल्यू इंक्रीजेस sp कैरेक्टर. अच्छा एसिडिक कैरेक्टर के लिए आप एक फंडा sp इज ग्रेटर देन sp2 देन sp. अच्छा बेसिक के लिए रिवर्स ना वी डिस्कस इन एसिडिक कैरेक्टर. sp is more acidic than sp2 than sp. very simple फंडा. alkene and alkyne, right? अच्छा cyclic polymerization. अच्छा here I am telling you one thing before that I am telling you one thing. देखो ethylene when they Tollens reagent, what is Tollens reagent? Ammonical silver nitrate. अच्छा ammonical silver nitrate. AgN. This is called Tollens reagent. अच्छा how many acidic hydrogens have there converted into salt? देखो these are acidic hydrogen, this is acidic hydrogen. अच्छा देखो क्या silver strength बनेगा? This is called silver mirror अंटा. Silver mirror अंटा. Plus अच्छा ammonium nitrate बनेगा, water बनेगा, right? अच्छा this is acid है, this is base है. अच्छा salt plus water बनेगा. Test for acidic hydrogen. Suppose నేను సేమ్ ఈక్వేషన్ గా తీసుకున్నాను అనుకోండి. CH3 C ట్రిపుల్ బాండ్ CH తీసుకొని సేమ్ రియేజెంట్ యూజ్ చేస్తే నాకేం ఫామ్ అవుతుందంటే CH3
C triple bond C EAG form. Okay, molecule form. This is also silver mirror. 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 अच्छा देखो यहाँ एक और दिया मैंने CH3 C triple bond CH3 अच्छा नो रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रोजन से लेव కదా एसिडिक हाइड्रोजन से लेव కదా अच्छा ఇక్కడ నేను ఒకవేళ ఇంకొక రియాక్షన్స్ ఉంది వీడి మీద ఇక్కడ టాలిన్స్ రియేజెంట్ కాకుండా నేను అమోనికా క్యూప్లస్ క్లోరైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి దిస్ ఇస్ నాట్ ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ అమోనికల్ క్యూప్లస్ క్లోరైడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నాకు కాపర్ స్లైడ్ వస్తుంది సేమ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ अच्छा నాకు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో వస్తుంది రెడ్ పీపీటీ వస్తుంది Cu C ట్రిపుల్ బాండ్ Cu వస్తుంది రెడ్ పీపీటీ వస్తుంది अच्छा ఇక్కడ కూడా రెడ్ పీపీటీ వస్తుంది ఇక్కడ రాదు అంటే ఈ జస్ట్ ఫర్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్స్ అట్లీస్ట్ ఒక ఐడియాస్ ఉంటే టెర్మినల్ లో ఇది యూజ్ ది టెస్ట్ ఎసిడిక్ నేచర్ కి టెస్ట్ రైట్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి ఎసిడిక్ నేచర్ మీద క్వశ్చన్ अच्छा देखो ये वाला क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के लिए इसलिए रेड हॉट आयरन ट्यूब गानी कॉपर ट्यूब गानी చేస్తాం బెంజీన్ మధ్యన देखो अच्छा बेंजीन मध्य ना बेंजीन अच्छा देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है आपका क्या है अच्छा प्रोपाइन अच्छा इंस्टेड ऑफ एनी वन ऑफ दी एस्टिलीन अच्छा ఒక ఎస్టిలీన్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ H ప్లేస్ లో నేను ఒక మెథైల్ తీసుకున్నాను ఒక H ప్లేస్ లో మెథైల్ తీసుకున్నాను మీకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఏంటి టోలిన్ వస్తుంది ఒక H ప్లేస్ లో మెథైల్ తీసుకున్నాను అంటే ఒకటి ప్రొపైన్ రెండు మోల్స్ ఆఫ్ ఎస్టిలీన్ తీసుకుంటే ప్రొపైన్ వస్తుంది లేదు నేను మూడు మోల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి మిస్టిలిన్ అంట 1,3,5 ట్రైమెథైల్ బెంజీన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒక మెథైల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక మెథైల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక మెథైల్ అంటే ఎస్టిలీన్ తీసుకుంటే బెంజీన్ ప్రొపైన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది మన కాంపౌండ్ 1,3, like देखो 1,3,5 what they call as a मिस्टिलीन बोलते हैं मिस्टिलीन बोलते हैं the compound मिस्टिलीन आता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अच्छा बेंजीन इज कॉमन है एनसीईआरटी में दिया ये एप्लीकेशन सपोर्ट दिया तो इंस्टेड ऑफ वन एस्टिलीन वन मिथाइल తీసుకుంటే టోలిన్ వస్తుంది अच्छा మూడు 3 మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే 1,3,5 methyl benzene which are called as distillate is also hydrocarbon carbon and hydrogen right the reagent used in hydration of alkenes अच्छा mercury sulfide కూడా ఇచ్చారు కదా ప్రమోటర్ కదా ప్రమోటర్ अच्छा you can use both अच्छा कन्वर्शन में देखो कंपाउंड ए क्या होना चाहिए कंपाउंड ए से इसलिए ना C2H2 कंपाउंड बी क्या होता है पॉलीमराइजेशन ना बेंजीन होता है अच्छा ఈ రియాక్షన్ ఏమంటాం అంట హైడ్రాలిసిస్ అంటాం ఒకటి బానే ఉంది రెండోది पॉलीमराइजेशन राइट अच्छा यूजेस ऑफ दिस व्हाट आर यूजेस ऑफ दिस ऑक्सी एसिटिल फ्लेम में जनरली यूज చేస్తాం देखो ऑक्सी एसिटिल फ्लेम वेल्डिंग ऑफ मेटल अच्छा इथिलीन आल्सो वी सेड सेम यूज सेम వెల్డింగ్ పర్పస్ ఆక్సీ ఎసిటిల్ ఫ్లేమ్ యూజ్ చేస్తాం మీకు గుర్తుందో లేదో 15 గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో కాల్షియం కార్బైడ్ కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్ టిన్ బాటిల్స్ యూజ్ చేస్తాం సిగ్నల్స్ మనకి సబ్మెరీన్ సిగ్నల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం పోల్ సిగ్నల్స్ అంటారు illumination lamps they're using oxy-acetylene flame देखो for artificial ripening of fruits calcium carbide sticks suppose in summer you know we are eating more mangoes some industries what they are doing before ripening also they can add calcium carbide sticks
तो ripening of foods के लिए हम calcium carbonate 6 यूज करते हैं. Calcium carbonate क्या चीज है? Just sprinkle the water on the calcium carbonate. Distilled gas लिक्विड. Easy method है ripening of foods के. अच्छा वेस्ट्रॉन वेस्ट्रोल है. अच्छा एक मॉलिक्यूल ये वेस्ट्रॉन वेस्ट्रोल है. 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो ईथेन नथिंग बट वेस्ट्रॉन. अच्छा देखो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक सिंथेटिक रबर सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा दे आर यूजिंग by using of वेस्ट्रॉन. इसे पॉलीमर केमिस्ट्री में ये यूज करते हैं. राइट. अच्छा वेस्ट्रॉन इज आई सेड ना वेस्ट्रॉन इज क्या क्लोरीन का कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट है. कुछ चीज करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन. 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो. ये वेस्ट्रॉन. वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोल सब व्हाट सॉल्वेंट्स सब. वेस्ट्रॉन वेस्ट्रोल इन 1 मोल के लिए वेस्ट्रोल है. 2 मोल के लिए वेस्ट्रॉन. अच्छा एसिडिक नेचर చూడండి. అమోనికల్ Q+ క్లోరైడ్ है. అమోనికల్ 7 నైట్రేట్ है. all the above. Acidic nature we can discuss all the above. अच्छा అమోనికల్ సిల్వర్ అనే కలర్ ఏంటి? సిల్వర్ మెరూన్ కదా. సిల్వర్ మెరూన్ అంటే వైట్. వైట్ సిల్వర్ అంటే వైట్ గా ఉంటుంది. సిల్వర్ మెరూన్ అంటే వైట్. రెడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అమోనికల్ Q+ క్లోరైడ్ అయితే రెడ్. Alkanes are very simple, which are given instead. Moreover, we can go and discuss benzene. Benzene also very simple because most of the benzene reactions are already we studied. Most of the ES reactions. That's why I'm telling you, if GOC is okay, chapter wise questions are nothing for it. All are we studied questions.